കുറച്ച് നേരം ഇത് കളിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. ആയി ഞാനപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രീമിലിട്ട് ഹൈ 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 ഓക്കെ. ഹലോ സൈറ്റമ്മ, എന്നാടാ വരാന്ന് പറഞ്ഞേ 12 മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ആര് ആരാ പറഞ്ഞേട്ടാ? നിതിനാണ് ബിറ്ററാണോ? ബെറ്റർ സീജ് കളിക്കാം. അപ്പൊ സീജ് 12 മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് പിക്ചറിനെ വിളിക്കാം. നിതിനെടുത്തില്ലല്ലേ? ഇതിന് ഫോൺ എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ സീജ് കളിക്കാം 12 മണിക്ക്. ഗുഡ്, ശരിയടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 12 മണിക്ക് സീജ് കളിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ അത് ഇത് ചെയ്ത് വെക്കണം. വേണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ലെവൽ 30 എത്തി. ഓഫ് സ്ട്രീം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഗുച്ചി ഗെയിമിങ്. ഹലോ നീമ. കുഴപ്പമില്ല. ഹലോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അപ്പോൾ വിഷ് ഞാൻ 2 ഇത് വലിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചെണ്ണം കണ്ടിക്കട്ടെ, ഞാൻ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ് എവിടെ? ക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ. സ്റ്റോറി ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് ഇത് ഏതായിരുന്നു? ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നാവിഗേറ്റ്. ഇതിനകത്ത് എന്തോരം ക്വസ്റ്റാണ്. ചന്നം പിന്നെ ക്വസ്റ്റാണ്. ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മഴയാണ് ഈ കളിയിലകത്ത്, തീരത്തില്ല. മെൽക്കവും അങ്ങനെ ഡേ നീ കളിക്കുന്നുണ്ടോടാ ഗെൻഷൻ? ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് വന്നല്ലോ. അയ്യോ, ആരാണത്? AD സ്റ്റെക്കാന്ന് തോന്നും. കുഴപ്പമില്ല, അവനെ ചാറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് ബാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താണ്. കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഗെൻഷൻ നീ കളിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നോടാ ഗൂച്ചി? വലിയ സിസ്റ്റം സ്പെക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി നൈസ്. കളിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. കുറച്ച് ഗ്രൈൻഡിയാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. ഈ ലൈവ് എത്ര അവർ ഉണ്ടാവും? ഇത് 12 മണി വരെ. 12 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ CG കളിക്കും. CG കളിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബിറ്റർ 12 മണിക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ 12 മണി വരെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. എനിക്കിങ്ങനെ മുട്ടിയിരിക്കുന്നു ഗെൻഷൻ കളിക്കാണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ് ഞാൻ സ്ട്രീമിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ മുട്ടെല്ലാം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈക്ക് ഇത് കയറിയത്. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫോർ സം ടൈം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീജോ അല്ലെങ്കിൽ വാലറന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing New live about him helping us find a guy? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the phone Harbingers do not break their promises. Where is that guy anyway? Child is currently at Lioli Pavilion. Paimon. There are 2 styles of cooking in Lioli, known as Li style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. The flagship restaurant of the Li style is the Lioli Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could compete face to face with the Shinyue Kiosk, which is the flagship restaurant of the Yue style. Okay. Don't talk to Paimon like that. Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. നീ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. കളിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആക്ട്. വെയിറ്റ് ഓക്കെ, ഗെറ്റ് ഔട്ട്. വാട്സാപ്പ് വെബ് ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയില്ല. ചെട്ട ടോക്സി ഇല്ല നിന്നായി. അപ്പോൾ വാട്ട് പ്ലേ ചിൽസി ചേട്ടാ ബിഗ് പാൻ ഓട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടുമോ? 12:30 കഴിഞ്ഞ്. ഓക്കെ, 12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സീജിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. ബിഗ് പാൻ ഓട്ടോഗ്രാഫോ? ഡേയ്
ഐ ചൈൽഡ് എടാ സാഡായിട്ട് എനിക്ക് പുള്ളി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലടാ ഹീറോ. ഇവനെ കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു, ഭയങ്കര കിടിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. As promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Leo Chising would hide the Geo Archon's vessel. So, where is he? In Lioli Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Leo custom. എനിക്ക് ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഇല്ലടാ. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. Hi. Allow me to introduce Mr. Zhongli, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui. Indeed, Wang Sheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. ജി കുട്ട ഐ ഹലോ ടിക്കോള് ജി കുട്ടൻ ഐടാ ഐ ഐ. It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. எங்க பார்த்தாலும் நீங்க இது என்ன மாயா ഗൂച്ചി കണ്ട് കിട്ടിയോടെ. Discretion? 5-6 GB എങ്ങാണ്ടുണ്ട് ഗെയിം. പക്ഷേ Is Wangshan some kind of business involving dealing with people? Indeed, it is as you have guessed. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wang Sheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. ഫോൺ നല്ലാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. No Well, scenes. they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhongli because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhongli has to say, shall we? അതാണ് ലൈവ് ആയിരുന്നു. Rex ഇവിടുന്ന് Lapis മെസ്സേജ് may be the prime of Adepti, സ്റ്റോറി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. but he റെസിനെല്ലാം is തീർന്നു. ultimately 20 an ഉള്ളൂ. Adeptus. അപ്പൊ Many സ്റ്റോറിയെ Adepti മുട്ടിയിരിക്കുവായിരുന്നു. have left അതുകൊണ്ട് us over the ഞാൻ ചെയ്യാത്ത millennia. സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. This is the inexorable trend. The times have changed. ഞാൻ ഇതിൽ സ്റ്റോറി You must have എല്ലാം ചെയ്യുന്ന felt it ലൈവിൽ too മാത്രമേ when you ചെയ്യത്തുള്ളൂ. were at അപ്പം Jueun ബാക്കി Cast. ഗ്രൈൻഡിങ് എല്ലാം ഓഫ് സ്ട്രീം ചെയ്യാം. ബോസ് എല്ലാം ഓഫ് സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ആക്കലാണ് പതിവ്. As you have seen, the Full-time time of watching the the story. Adepti is ending, and the time of mankind Movie allada, is game slowly allane. dawning. In years past, Leo's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, ഞാൻ ഈ മണ്ടനെ പുള്ളി the ചെയ്യണമെന്ന് Chishin have ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. made no പക്ഷേ attempt whatsoever to respect this tradition. ഇവന് എന്റെ It is റോസ്റ്ററിൽ sacrilege. സ്ഥലമില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. Yeah, And the the killer ippadatte- hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng Funeral Parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more Nennai. egregious for his final send-off to go unattended to. Traveler,
Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo I Archive. accept. A wise decision. The Qianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, അതിന് മണ്ടർ which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all എടാ of the മാധവേ, seven. എത്ര നാളായിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട്? നീയൊക്കെ എവിടെയടേ? Where you? Precisely. What you? Only by participating. If we are agreed, come with me. We will. Okay. അല്ല ഈ ആ മണ്ടറെ ഞാൻ പുള്ളിയാണോ വേണ്ടത് അടുത്ത ആൽബിഡോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചാണ്. 10 വിഷമുണ്ട്. You can go if you want to. Don't worry about me. Like some 30-40 I might എങ്ങാണ്ട് just പുള്ളി have a ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. few more drinks. സോ 30-40 പുൾസ് എങ്ങാണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മൈ ലൈനപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് നോട്ട് ബാഡ് ദോ. ലൈക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈനപ്പ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഗൈസ് സപ്പോർട്ട് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈവൻ ഇപ്പോൾ തേർഡ് അസെൻഷൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചെയ്തു. ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ലെവൽഡ് ഹിം അപ്പ് ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ്. വെയിറ്റ് ഫോർ ചായോ. റെയ്ഡ് വേണോ? is better in both Albert and Ganya. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ടി വിയിലാണ് കമ്മിങ്. You need 8 people for Abyss. Oh, holy shit. Abyss ഏത് ലെവലാണ്? വാട്ട് ലെവൽ ഡു യു നീഡ് ടു? എടാ എം ജി കൂടെ നീ പിന്നെ ലോഗോ മാറ്റിയോടാ. ഇത് ഡേയ് നീ പിന്നെ ലോഗോ മാറ്റിയോ? നീ എന്താ എന്ന് ലോഗോ മാറ്റുന്നേ? ഇതിന് എൻഡിങ് ഉണ്ടോ? നോ, ദിസ് ഗെയിം ഇസ് സ്റ്റിൽ ഗ്രോയിങ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഗെയിമിൻ്റെ അകത്താകെ 2 ഈ ഗെയിമിൻ്റെ അകത്ത് മാപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 റീജിയനേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിത് മോൺസ്റ്റാഡ്, ഒന്നിത് ലീവ്. അതല്ലാണ്ട് ഇനി റീജിയനുകൾ വരും. ഇവിടെ വന്നേ, ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേ, ഇവിടെ വന്നേ, ഇവിടെ വന്നേ, അങ്ങനെ 5 റീജിയൻ എങ്ങാണ്ട് ഇനിയും വരും. സോ അടുത്ത പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് 23-ാം തീയതി വരും. സോ ദ സ്റ്റോറി വിൽ കീപ് ഗ്രോയിങ്. ഇതിനൊരു അവസാനം ഇതുവരെ ഇല്ല. I take my meals cold to quiet the spirit and calm my violence. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോഴും ഫുൾ ഓവർ 4-ലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഐ എം സ്റ്റിൽ ഇൻ 4. അബിസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറ. ഐ എം സ്റ്റിൽ ഇൻ 4. 8 പേരെ വേണമെന്നോ? ലോ കണ്ട പോലെ ശരിയെന്നാ. 8 പേരെ വേണം. അതിന് 8 പേരെ ഞാൻ ഇനി ലെവലപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ. എൻ്റെ ദൈവമേ. ആനിമോയ്ക്ക് MC തന്നെ മതി. എനിക്ക് ആനിമോയ്ക്ക് നല്ല ക്യാരക്ടർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഫ്ലോർ 5 ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഐ മീൻ ഫ്ലോർ 4 ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത. ആകെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആനിമോ ആയിട്ട്. സോ ഐ ഹാവ് നോ അതർ ക്യാരക്ടർ. വല്ല ജീനോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്രോസോ എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു തന്നെ. ഫസ്റ്റ് ചേമ്പറിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അങ്ങനെ 3 ചെയ്യാം. 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാഫ് ഉണ്ട്. ആനിമോ റേഞ്ച്ഡോ? ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഫുൾ റേഞ്ച് ക്യാരക്ടർ ഇത് സെറ്റ് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഈ ഫുൾ റേഞ്ച് ലൈനപ്പ് വേണമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മീലി ഇഷ്ടമല്ല. അവിടെ പിടച്ചു കയറാൻ പറ്റുമോ? തോന്നുന്നു. എവിടെ? ഇപ്പുറത്തായിരുന്നല്ലേ എന്നെ പറ്റിച്ചു. Alt is like very OP. അതിൻ്റെ മറ്റേ ട്രെയിലറിനകത്ത് കണ്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ പുള്ളിക്കാരുടെ ആൾട്ട്. You need to match this Archon quest. Okay. Good. ഇത് അല്ല, ഇത് പക്ഷേ ഇത് നിനക്ക് മറ്റേ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നല്ലേ? സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളല്ലേ? ആർക്കോൺ വന്ന് 1.1 വന്നതല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ജോങ്ലിയൊക്കെ. ഞാനും ഓർത്തല്ലോ ഈ ജന്തുക്കളൊന്നും നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതുങ്ങളെ കാണുന്നതെന്ന്. ടെക്കു ഹൈഡാ വൈദ്യ ടെക്കു എന്നാ ഹോയി. എനി ഫ്രീ വാച്ച് ഓൺ യൂട്യൂബ് ജാവോ ലീക്ക് വീഡിയോസ് നോക്കണം.
കണ്ടു നോക്കാം. അല്ല അതിനകത്ത് ട്രെയിലറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്നീക്ക് പീക്ക് പോലെ എന്താണ്ട് തന്നില്ലായിരുന്നു. അത് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാച്ച് എനി ഓഫ് ദിസ്. ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിയൊക്കെ വരുന്നത്. ആർക്കും ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറേ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. സിൻസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻ ആനിമോ ക്യാരക്ടർ കണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ആനിമോ വേണം. പക്ഷേ ഇല്ലേ ഈ ഒരു ലൈനപ്പിലൂടെ ഞാൻ ആനിമോനെ എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും, ആരെ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റും, അതേ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? Oh, അങ്ങനെ. Oh, you need another team. Okay. അങ്ങനെ പറ. ഇതിന് പക്ഷേ എലമെന്റൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് ബാഡ്. ഈ ഒരു സെറ്റിന് ഇത് പക്ഷേ മൊത്തം DPS പോലെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ വരുന്ന അങ്ങനെയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഫുൾ DPS ആക്കി. You have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years of divinity. 5-star weapon ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. സർ മഴവിലിട്ടോട്ടെ MG കുട്ട. ഒരു തവണ ഒറ്റ തവണ ഇട്ടോ, ഒരു തവണ. മീൻ DPS എന്ന സെക്കൻഡ് ടീം. അതിന്റെ സ്പൈറൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടീം അല്ലേ? Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Wangsheng. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. ജോങ്ലീനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആനിമേഷൻ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucous jade worthy of a deity. ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം, അത് തന്നാ മതിയോ? ടെഡി അണ്ണാ മിൽക്ക് ഐസ് ക്വിഡ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാ? എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരുടെയും പിള്ളേർ തന്നെ. യെസ്. ഓ നോ 3G. MG കുട്ടാ അതിൻ്റെ ബാക്കി എവിടെടാ മഴവില്ല്? ഏത് മഴവില്ല് വേണമെന്നോ? ഓ അങ്ങനെ പോടാ. നിനക്ക് തോന്നി കേട്ടോ, നോ പ്രോബ്ലം. എനിക്ക് ഇയാൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പോയാലും ഈ മെയിൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ബൈ 12 മണി നല്ലടാ വിട്ടർ പറഞ്ഞേ. 12 മണിക്ക് വരാം. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റെങ്കിലും തീർക്കട്ടെടാ ഹോളി, ഒരെണ്ണെങ്കിലും തീർക്കട്ടെ. 2 സീറ്റ് കളിക്കാം. നിക്ക് പിന്നെ ഹോളി. എടാ നീ SCL കളിയാടാ. സുരാങ്ക്. Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? No, we're here for... what was it again? Noctilucous jade, of radiant grade at the very least. Radiant grade Noctilucous jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless... These 3 pieces really do... But how do we pick? Should we just grab one and go? Very good. It seems you have learned some tricks of the trade. What do you think, Mr. Zhongli? How should we pick from these pieces of Noctilucous jade? Oh? You want me to decide? If it were me, the answer would be simple. Oh? I'll take them all, boss. Shut up. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Oh, wait,
Wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! SEA team isn't that good and I don't want to If we grind. only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the more if we buy them all? എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ്? എടാ ഇത് ഫ്രീ ടു എടാ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ് ഗെയിംസ് ഓഫ് ലൈക്ക് ദ ഇയർ. ഗെയിം ഓഫ് ദി ഇയറിന്റെ മറ്റേ മൊബൈൽ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗെയിം മറ്റേ RPG-ക്കൊക്കെ ഈ സാധനം നോമിനേറ്റ് ഒക്കെ ആയതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഗെയിം. ലപ്പുൽഗ ഉണ്ട്, ഇത് ഫ്രീ ആണ്, ഫ്രീ ടു പ്ലേ. എനിക്ക് എന്തായി പനിയായോ? ഡേയ് എന്തു പറ്റി? ക്യാ ഹുവാ? ഡേയ് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിയടേ. അതാ ഗെൻഷിനെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ലപ്പുൽഗ. നോ, Genshin is cool. Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. നിങ്ങൾ താൻ എന്നോട് എല്ലാം. ഓ നോ. How do you not think about Mora when buying things? If one must always PC-ൽ consider Mora before ഫോണിൽ acting, 7 then GB in എങ്ങാണ്ട് all ഉണ്ട്. things one is bound by ആരെങ്കിലും Mora. കളിക്കുന്നെങ്കിൽ കളിച്ചോ. ആർജിൻ യൂസിന് സാധനം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് ഫ്രീ ടു പ്ലേ ഗെയിം. അവൈലബിൾ ഓൺ ഓൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. All Mora is currency, but not all currency is Mora. ഓ അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. ഹോളി അടുത്ത സൈബർ പങ്ക് വീഡിയോ എപ്പോൾ വരും? അടുത്ത സൈബർ പങ്ക് വീഡിയോ നാളെ വരും. നാളെ രാവിലെ ഇരുന്ന് കളിക്കും. വേണ്ടി നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഇടാം, പേടിക്കണ്ട. Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. No need to waver. Even when I am പുതിയ constrained അപ്ഡേറ്റ് by പെറ്റ്സ് Mora, ഒക്കെ I വരുന്നുണ്ടെന്നോ? have അത് ഞാൻ ways of കേട്ടാന്നല്ലോ. working Does around my anyone know about that? limitations. എന്നാൽ പെറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സണാണ്. ആൾക്കാരെല്ലാം പെട്ടിയിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യനാണ്. ഇവന്റെ മീം കണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ നമ്മുടെ ആസ്ട്രോണോമി അതിന് ആ പാട്ട് പെട്ടിച്ച് ഇതിലും വെച്ചോണ്ട് ഓടി നടക്കുന്നു. To think it's that easy to get cheated. But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. GT? Degree 3rd year? നീയോ? എന്നെ കണ്ടാ പറയില്ല കേട്ടോ, സത്യമായിട്ട്. It's actually pet steal and it's a ghost thing. It shows all the treasure fake a bit. Oh, അത് കൊള്ളാലോ. Yeah, I'm upgrading jungly. Because just review the game, you understand. Then I order message ഉണ്ട്, just any free join Discord. Okay. ഞാൻ ഡിസ്കോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyro affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ GT. അയ്യേ GT കളവനാ. അയ്യേ GT കൊച്ചല്ല, GT കളവനാ. അയ്യേ GT സന്തൂറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ശർമ്മഗാന്ധി. അതിനോ Priceless, huh? Hyman's just said that we might never be able to use it again. Okay, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ വരാട്ടോ ഹോളി. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ. We're back to buy I don't know how long this is, but can you let us burn them first?
Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would... Well... Fine. As you wish, then. How about this? I can take a small sample of all three. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right. Take these as samples. Okay. I've Anju carved Asia them off survey with a thanne alle knife and kalikunne. tagged them to boot. EU-lallo Europe-lallo. Oli wink wink ninte aduthana. Yes, ഞാൻ ടപ്പേ ഞാൻ വരും. Aren't these too thin? വിച്ചർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? Thicker. വിച്ചർ ഞാൻ No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Stingy? I've already been very generous. Any more and you ഇത് may നമ്മുടെ ഹോളി as well ചേട്ടനല്ലേ? have my ആണ്. neck. അതവൻ തന്നെ. ഏഷ്യ. Oh, thank God. Good. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. Oh, sir. Thank to you for think- understanding. Strictly Screw you. speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out. No. Oh, Paimon remembers? We once saw this Big pot. big pot down at the Dada Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the meaty Now, let's pack those samples up and Okay. The character animations are like funny. The Lupa Gorge. Oh, plot test ഉണ്ട് minus. Oh no. One account same your level. എന്നാ നല്ല കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ 30 എത്തിയേ ഉള്ളൂ. So yes. പക്ഷേ അല്ലേ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഈ ട്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കലൊക്കെ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതാണ് the co-op is like very limited. That's the only problem about Genshin. Co-op കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ it would have been nice though. Sadly. It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me Not in limited. Liyue. And then It domain must be GM. said that the famed liquor of the land of You account Pastores level എത്രയാ? is far better than We Sumeru's just said he'll frigid come, okay. snake wine. ഇതേ പറഞ്ഞ് എന്ത് പ്രോബ്ലം അത് ഞാൻ അവനോട് പണ്ട് അവനെ കണ്ടപ്പോലെ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അവന് തലക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. That's the pot! It looks like the hilly trolls are still ഞാൻ using it. ഞാൻ എൻ്റെ മേത്തേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് It's വല്ലതും a bit പറ്റുമോ? polite, but we gotta cut the എനിക്ക് line. അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ. അയ്യോ വേൾഡ് ലെവൽ 3 ആ. അമ്മേ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പിടച്ച് കയറുന്നടാ. അയ്യോ ഐ എടാ ഊളേ ഏയ് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നുമില്ല സെറ്റാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ അത് ചാടി ഇരിക്കാൻ ഓർത്താണ് സമ്മതിച്ചില്ല. There's still soup in here. These hilly trolls sure have Let me say big bye da. appetites. Okay, it's going to be more soon next chapter. You can do domain world boss, weekly boss and certain world quests too together. ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓനെ അവമാനിച്ചു ഞാൻ പോകും. എം ജി കൂടെ സെറ്റ് ആവില്ലേടാ. GS വൈറ്റി താങ്ക് യു ഫോർ സബ്. ഇവിടെ സ്ട്രീമിലുണ്ടെങ്കിൽ ഹലോ സ്റ്റോറി മോഡ് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൺ കോപ്പ്. അതാണ് സാഡ്. എനിക്ക് ഞാൻ സ്റ്റോറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ സാർ കോമഡി ആയിട്ട് എടുത്ത് This soup
looks like it could be used as our hydro-elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. Ood. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention. Pay close attention. I am watching. എവിടെ വി അയ്യോ എവിടെ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പൈറോ ഓ ശരിയാണല്ലോ പൈറോ എനിക്കെന്താ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഓ ഈ മണ്ടന് ഹൈറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടോ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ മേലെ അയ്യോ നീ കണ്ടില്ലേ അയ്യോ അവര് മേളിൽ കയറുന്നു നാറികള് അയ്യോ മുഞ്ചിപ്പോയി കത്തിക്ക് ഫിൽ ദ ബാർ ക്യാമറ ആംഗിൾ താഴോട്ടാ കോൾഡ് വാർ കളിക്കുക കോൾഡ് വാർ പെയ്ഡ് ആടാ അത് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കണോടാ കളി അത് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലടാ 3000 രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ഇവിടെ ചാവുകയെ ആരുടെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു വേൾഡ് ലെവൽ കൂടിയപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര HP ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വൃത്തിയായിട്ട് വന്നാല് ഇത് വെച്ച് മാത്രം അടിക്കും ഓക്കെ ഫുള്ള് പടാ എടാ അവസാനം ഈ പൈമോൻ ആയിരിക്കും മെയിൻ വില്ലത്തി നൈസ് ആയിരിക്കും പൈമോൻ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് റൈഡോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോ പോ അങ്ങോട്ട് പറ്റിക്കാനായിട്ട് ബെൻറ്റ് തെറിച്ചു പോയി ബെൻറ്റ് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ പോകും പറ്റിച്ചെന്നെ You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? പറ്റിച്ചില്ല എന്നെ കുഴപ്പമില്ല മൈൻക്രാഫ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് കളിക്കുന്നത് അത് ഗെയിം ഏത് ഗെയിമാന്ന് വാട്ട് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് നാളെ കളിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ നീ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ഇതേതാ ഗെയിം ഇത് ഗെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ടാലൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ആക്കിയോ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ചില സാധനത്തിന് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല ഇവളുടെ ഫിഷലിൻ്റെ ഒരുവിധം എല്ലാം സെക്കൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ വരെ ഫുൾ ലെവലായി റേസറിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടില്ല അയ്യോ അത് ഏതായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ സ്ട്രീം പുറകിലേക്ക് അടിച്ചു നോക്കട്ടെ അതേത് നോക്കുലെസ് ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കണ്ടല്ലേ അവള് പറഞ്ഞേ ആ പീക്കിരി കൊച്ച് പൈമോൻ that was the third okay third exactly that's the one Paimon remembers too no problem if you have your eye on this one you can have it then we'll take a box of the third type of jade done thank you all the same pardon me for asking but I'm curious whatever do you need this much top quality Noctilucous jade for what I mean അല്ല ഗെൻഷിൻ ഇമ്പാക്ട് ടൈറ്റിലുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ട്രീമിന്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഗെൻഷിൻ ഇമ്പാക്ട് I suppose it would not hurt to tell you we need them to make implements for the rite of Dormammu parting oh dear
I'd heard the rumors, but had given much thought to them. This means regular release. It's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local Alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you at half the price. വാളി എറിയുന്നുണ്ടോ അരുൺ? ഇല്ല, ഇന്ന് പ്രോബ്ലം സീജ് ആയിരിക്കും എറിയുന്നത്. അവിടെ ആരും ഇല്ലേ? ഓ ഇന്നോസൻ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ജെറി ചേട്ടാ. Are you sure you didn't want to എന്നെ ഇത്രയും പ്രായം കൂട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹമാണോ? ഡേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does. In the safe hands of the Liyue Qixing and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyue will continue to prosper. All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucus jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price. Not that we could leave without paying. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം നിനക്ക് ഇപ്പോഴേക്കല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. യൂഷ്വലി കിട്ടത്തില്ല. മൊത്തം നീലയല്ലേടാ എം ജി കുട്ടാ. സേവർ ഇറ്റ്. Oh, right. I'm sorry. As I thought. Any what? Mora. My apologies. Another oversight on my part. Oh, that won't do. This isn't some small sum. That's a relief. Have a look. It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled then. Let's take this jade to Eugene Terrace. That's where we plan. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. It seems that we must. I will keep that in mind. Thanks, both of you. പിന്നെയും പറ്റി എന്നോട് ബാർഗൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇല്ല. We go. ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ, പനിയാണ്. We go. സ്റ്റാർ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ കൈക്ക് പനി പിടിച്ച്. ഇടേ പനിയാണെങ്കിൽ പോയി ഇത് ചെയ്യടേ, റെസ്റ്റ് എടുക്കടാ. ലൈവൊക്കെ പിന്നെയും വരും, ഞാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല. നീ പോയി എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് നീ ബാ, അതല്ലേ നല്ലത്. വൈ വിട്ടേക്ക്. എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യമായിട്ട് വല്ല സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടോളാടാ. ഇപ്പം കാണും തന്നെ. നീ റെസ്റ്റ് എടുക്ക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഗെൻഷിൻ. നിനക്ക് ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ പോകണ്ടേ ഇപ്പം? what the fuck? ഓ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ ചാടും. ഞാൻ പോ അങ്ങോട്ട്. ടോണി സ്റ്റാർക്ക് ഗെയിമിംഗ് സപ്പോർട്ടർ. എൻ്റെ അമ്മോ. അയ്യോ. ഹലോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ചേട്ടാ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന്. എൻ്റെ സെപ്റ്റംബറിലാണ് കുട്ട. എൻ്റെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. നീ എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രായം കൂട്ടി എന്നെ അപ്പൂപ്പരാക്കാൻ നോക്കണ്ട നീ. ഞാനിപ്പോഴും കൊച്ചാണ്. പ്ലേസ്. May the Lord of Geo protect you and fortune find you. We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child. So... Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes. I have already rented this location and have begun making preparations for the rite. That's right. The Liyue Qixing have acquiesced to using the same location. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene?
we might get caught by the Millelith. Although with that said, since we got back from Dway and Karst, none of those pesky Millelith soldiers have come chasing after അത് us. മറ്റേ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് അവര് സീനാക്കിയില്ലേ? Also, the Rex Lapis vessel. Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right. That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് വരാം. ഒരു റഷ്യൻ സോങ് ആയാലും എന്ത് പറയുന്നു? We haven't even figured out who the murderer is. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that these things are for the authorities in Eugene Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Teyvat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Wow! Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. But why do you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information. Very good. Perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. It's time for Zhongli's lectures on high society again. ഈ പ്രാന്തനായിട്ടുള്ള എല്ലാ conversation it's like so long. We shall not speak of the details right now. Screw you, dude. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients. Is it 12? Okay. That's on. Wait and watch. എല്ലാം മാറി മറയാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. അതിന് 5 ഗെയിം നല്ല ഗെയിമർ TT ഫാമിലി ആൻഡ് RuneJerry ഫാമിലി എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഉണ്ട്. ഹലോ ഞാൻ info നീയായിരുന്നു. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. May the Lord of Geo protect you and fortune find you. Yeah, very long ആണ്. 5 കുഞ്ഞ് വെല്ലോണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് CPM അല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സെറ്റങ്ങ് തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ടപ്പേ ആക്ച്വലി ഹോളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ പറ്റും. ഇത് അടിയിലാണോ? അല്ല മേളം. ഇത് അടിയിലാണോ? വാട്ട് ദ ഹെൽ? വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് കടയോ? അല്ല. അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് കട വെച്ചേക്കുന്നു. Hey boss, do you sell silk flowers here? Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. Kind? വില പറഞ്ഞു. The good kind? Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, Nazare, this gentleman is quite the connoisseur. Bed boy, huh? Bed boy. Remember, YouTubers പിടിച്ച് മോഡ് ആക്കുന്ന ഫേക്സ് ഉള്ള കാലമാണ്. അതാണ് ലൈക്ക് യൂട്യൂബ് യൂഷ്വലി പിടിച്ച് മോഡാക്കുന്നുണ്ട്. 5 ഈ ലൈക്ക് ഗെൻഷിനൊക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 5 വരുന്നത്. അപ്പോഴല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ, അപ്പോഴല്ലേ മോഡാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വരണ്ട ഇവിടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ. അതാ ടോണിനൊക്കെ ഇവിടെ മോഡാക്കി. ബീസ്റ്റും ടെക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഇവിടെ മോഡാണ്. Now emergency food. Please peruse at your leisure.
Do let me know if you have. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions Oh, differ India. from their ancestral habitat. Okay, nevertheless, these are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens glamorous as a maiden of the golden house. As a maiden of the golden house. No. By contrast, Oh, holy fuck! This variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and fold silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes. Wow! A true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on... Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. So, which silk flower did you want You anyway? talk too much. But main point, remember when we got in an area, look in the future, don't forget to check the whole place for treasure and talk to every people for rewards. Treasure നോക്കാണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കാറില്ല. ജോവിനെ ഹൈഡാ പാപ്പി അപ്പ എന്തൊരു ചാക്കോച്ച പോടാ. ഇന്ന് വാലറന്റ് ഇല്ല, ഇല്ല സീജാണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് തീരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ് ഞാൻ നേരെ സീജ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അതെ, name. How can I put this? When purchasing opera tickets, it is net, but this silk flower purchase is not an analog. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk, like several other tedious and complicated. But this is the only rite of parting to take place for one of the 7 in 3,000. Now that's settled. A question. Do you have any mora on you? You forgot to bring money again? Zhongli. If I may interject, did I hear you say that these... Yes. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud. But I've been worried about our dear Lord ever since. They give you talent. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards. Are you serious? Why wouldn't I be? If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much folklore. Thank you, boss. Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. Okay, are we done? So, now that we... Ideally, with the help of an expert. Talk about first... Hence, I need you to help by asking around in the city. So this time, we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Paimon likes this job. I will wait for you near the statue of the 7. Maybe we I think I should stop. This is going for so long. ചേട്ടാ ഒരു ചെറിയ ഞാനൊക്കെ സ്കിപ്പ് അടിച്ച് സ്റ്റോറി അറിയാതെ കളിക്കും. അയ്യേ നോ, അത് വെറും ഷിറ്റാണ്. ഐ റീഡ് ഫാസ്റ്റ് ദോ. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പല സംസാരിക്കുന്ന ഐ റീഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സ്കിപ്പ് അടിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് ആസ് ഐ സെഡ്, നിങ്ങൾക്കത് കാണണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പോസ് ഇറ്റ് ഓർ ലൈക്ക് റീഡ് ഇറ്റ് ഓർ വോട്ട് എവർ. ആ പ്രാന്തനാണെങ്കിൽ കണ്ട ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറയുന്നത്, ആ പൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്, അതിൻ്റെ സീഡ് ആരാ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടത്, അവൻ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണത് പറിച്ചെടുത്തത്, അപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോയി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഇട്ടു, ആരാണ് വളം ഇട്ടത്, പറിക്കാൻ പോയത് ആരാണ്, പറിച്ചിട്ട് അവൻ അതിൻ്റെ എത്ര തവണ വെള്ളം ഒഴിച്ചു, അതെല്ലാം പറയൂടാ ഭ്രാന്തൻ. അതറിയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല. എനിക്ക് പൂ കിട്ടിയാൽ മതി. പോകാൻ പറ മോണൻ. We need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry. Oh, it's not that kind of favor. Wow. Just wow. Do I look like the kind of girl who wears perfume to you? Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lon. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that? Oh, it must be from the GENSHIN flowers I picked on the way back. I forgot I... Aha! The truth is out.
Lon's got a soft spot for wildflower. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good, thanks, Lon. Okay, Kimi. Oh no. Error. കുട്ട കസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് എന്തോരം ഉണ്ടടാ ഹോളി? നീ ഇത് കളിച്ച് തീർത്തതല്ലടാ, പറയടാ. ഇനി എന്തോരം ലെങ്ത് ഉണ്ട്? വെയിറ്റ് ഓക്കെ. സ്ട്രീംലെസ് കുരിപ്പ് ഇപ്പൊ കഴിയില്ല, ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഓ നോ, ഇത് കുറെ അല്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ് ലൈൻ കുറെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട് സീറ്റ് കളിക്കാൻ പോകണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നാളെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ തീർക്കും. കിമിങ്. Hello, how may I help? സ്റ്റോപ്പ് പിക്ക് അപ്പ് ലേറ്റർ. ഇത് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സീജ് ഇടാൻ പോവാണ്. Perfume? That said, some of the cosmetics I use are, since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting. That's the worst thing Paimon's heard all day. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yinger? Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Apparently... Great! This is just the intel we need. Finally, we're getting somewhere. സൈബർപങ്ക് എന്തായി? സൈബർപങ്ക് 2 പാർട്ട് കളിച്ചു. ബാക്കി ഇനി നാളെ കളിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ദിവസം ഞാൻ ലൈവ് ഇടുന്നില്ല. ഞാനത് പ്രീമിയർ ചെയ്യണം ചെയ്യുന്ന വിവേക. നിൽക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കിവിടെ ചേർത്താം. സീജ് വേറെ ലൈവായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഗെൻഷിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, മൾട്ടിപ്ലെയർ വേറെ ലൈവ്, അതല്ലാണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വേറെ ലൈവ്. അപ്പോൾ ഭ്രാന്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന സീജ് ഞാൻ വേറൊരു സെറ്റായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ആരെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് വാച്ച്. ഈ ലൈവ് ഇരുന്ന് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ്. ആൻഡ് ഗെൻഷിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ നാളെ കളിക്കും. ഹി കുറച്ചും കൊണ്ട് തമ്മിൽ എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ ഗെൻഷിൻ ഇത്രയും ഞാൻ ഇരുന്ന് കളിക്കും ഞാൻ ഓർത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഭ്രാന്ത് വൃത്തിയായിട്ട് കളിയുടെ എന്നെ ഇരുന്ന് കളിപ്പിക്കുന്നു കൂടെ സാധനം. സൈബർപങ്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ എടാ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സൈബർപങ്ക് റിമൂവ് ചെയ്തു. സൈബർപങ്ക് മേടിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫുൾ റീഫണ്ടും കൊടുത്തു. എന്തൊരു മണിക്കൂർ കളിച്ചു എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, ഫുൾ റീഫണ്ട്. സൈബർപങ്കിൻ്റെ ഇത് സോണി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് 5 ഗെയിമേഴ്സ് ഞാൻ മോഡറേറ്റർ. യെസ്, നാളെ ഞാൻ വരാം വേൾഡിൽ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. എന്ത് ന്യൂ ക്യാരക്ടർ റിവീൽ ട്രെയിലർ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫോർ ഗെൻഷിൻ. യെസ്, അടുത്ത പാച്ച് 23-ാം തീയതി വരും പുതിയ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ അത് അത്ര ഞാനപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടുത്ത ലൈവും കൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ വരാം. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ. Oh, ow! Where did that come from? Benny's adventure team, assemble!